On behalf of Natpragas USA, I welcome everyone to this online book review event being conducted on the work of Sikh philosophy, exploring Gurmat concepts in a decolonizing world by Dr. Arvind-Pal Mandair. We have with us today Dr. Arvind-Pal Mandair, who's the author of the book, Dr. Deepinderjeet Randhawa, Professor Jagdish Singh, who will serve as the presiding function of this webinar, Dr. Sukhwinder Singh, Amandeep Singh, Lakhveer Singh, Jaswinder Singh, and Harkamukti Singh. We also have with us various attendees who joined us online from the US, India, and Canada on the Natpragas USA YouTube channel. Welcome all. Before we delve into the main proceedings of this book review webinar, I'd like to make a request to all of you to consider subscribing to the Natpragas YouTube channel. We conduct ongoing events in the matters of research and academic works, so it would be a good avenue for you to stay in touch with our upcoming activities. The period of the 15th to the mid-20th century in general parlance denotes the colonial period, where several indigenous populations were ruled by European forces. This period and its aftermath, in many ways, continues to evince itself in the operating of the perceptive and dialogical machinery of our current times. This machinery continues to contribute, with or without our conscious awareness, into the making of our knowledge frameworks. We see this machinery operate through the information and perspectives that the mass media shares with us, the narratives, be they political, cultural, or social, that we hear, that we know have popularized in our society. These narratives genocize ideologies of our time. They have genocided ideologies of our time, and they have given rise to conceptual structures of our times. And these conceptual structures, or broadly speaking, the foundations have invariably contributed to the formation of our worldview, a worldview through which we infer, contribute to, and engage with Sikh frameworks of thoughts. Dr. Arvind-Pal Mandair, through his work, Sikh Philosophy, Exploring Gurmat Concepts in a Decolonizing World, has undertaken a paramount effort to experience and put forth a lexicon of Sikh philosophy concepts using a myriad devices, sourcing his insights from the Sri Guru Granth Sahib, sourcing his insights from the keen perception of the contradistinctions that Sikh model immanently encapsulates in its pristine and primordial state. And his efforts have helped to disambiguate the pristine interpretation of Sikh concepts from the popular and subjective interpretations, which are still prevalent in the colonial way of thinking. He has read through several works that span the philosophical spectrum of the East and West, including works from Heidegger, Kant, Sansing Miskeen, and several others. His work hones in on several key building blocks of Sikh philosophy, which during the course of this book review webinar, our esteemed speakers will expound upon and will give their own perspectives and positions. Dr. Mandair, through this significant work, gives us a body of knowledge to not only the students in the community to delve and consider upon, but to the general folks in the community as well who are interested in taking their Sikh framework of thought further. With that, I'd like to invite our first speaker of today,
Dr. Sukhwinder Singh, who is a faculty member at Punjab University, Chandigarh. Dr. Sukhwinder Singh, if you could come on the camera. ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਠੀਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਨਾਦ ਪ੍ਰਗਾਸ USA ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਇਵੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਡੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਦ ਪ੍ਰਗਾਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਤੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮਿਲੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਮਕਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦਿਸਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਣਦਿਸਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੈਟਰਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਅਲ ਅੰਡਰਵਿੰਗਸ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆਫਟਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਡਿਸਕਰਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਕਰਸਿਵ ਲੌਜਿਕ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥਿਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋਰੋਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥਿਓਲੋਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮਿਲੂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਲਾ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਸੰਕਲਪਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਥਿਓਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਖਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਲਰ ਸਿੱਖ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਡੇਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਸਟ ਹੈ ਨਾ 2022 ਚ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਔਨ ਇਟਸ ਓਨ ਟਰਮਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮਿਲੂ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹਿਊਮਨਿਸਟਿਕ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਸ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਗਭਗ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ
It seems we're having some technical glitches on Dr. Mandair Singh's side. I'm sure he's retrying to come back, so please bear with us. मेरी आवाज आ रही है हुण? हेलो? Hanji, Dr. Singh, you're back on. We cannot see you, but we can hear you. ओके, चलो कोई नहीं, मैं इस तरह ही तुसीं मैनूं ऑडियो ही सुन लो मेरी, कोई नहीं, थोड़ी ना कनैक्टिविटी ਦੀ Sure. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, तो ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਡੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਏਜ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹਦੇ 5 ਚੈਪਟਰ ਹੈ, 7 ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 2 ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਾਡਰਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਡੇਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਾਈਨਰੀਜ਼, ਡਾਇਕੋਟਮੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਬਲਿਕ ਸਫੀਅਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਫੀਅਰ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਡੇਰ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਵੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਆ, ਕਾਲ ਅਕਾਲ ਦਾ ਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਆ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਆ ਆਵਾਜ਼? ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਤਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਡੇਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਔਂਟੋਲੋਜੀ ਤੇ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਲਿਵਿੰਗ ਤੇ ਗਿਆਨ, ਥਾਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੌਜਿਕ। ਤੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਲਨਸ਼ੀਲਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਵਿੰਗ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂ ਪਰਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਿਯੋਂਡ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਡੇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਸੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਈਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਲਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਫਲੂਇਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਕਲਾਉਡ ਤੇ ਜੇਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਨ ਤੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਡੇਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇਮੀਡੀਏਸੀ। ਇਮੀਡੀਏਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਹੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਕਮਿੰਗ ਹੈ, ਜੀਵਨ
ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡਨੈਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ontology ਤੇ epistemology ਇਹ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ। ਸੋ ਉਹ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਲਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੋਡ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਗੋਡ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਥੀਮ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਫ ਪੈਰਾਡੋਕਸੀਕਲ ਨੇਚਰ ਜਾਂ ਨॉन ਓਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਲੌਜਿਕ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨॉन ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਥਿਓਲੋਜੀ ਨੇ ਗੋਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਗੋਡ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਗੋਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਨॉन ਓਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਨॉन ਓਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਡਾਇਕੋਟਮੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਦਾਰਥਕਤਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਦਾਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਡਾਇਕੋਟਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਡੇਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਲੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈਂਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕਮਿੰਗ। ਇਹ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? grounded not in any otherworldly theologic but in the logic of life। ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਟਰਾਜਨ ਮੁਥਮੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੌਲਨਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਡੇਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਡੇਰ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਸੈਕੂਲਰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਅਲ ਐਂਡ ਲਿਮਿਟਲੈਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦਿਨ ਵਨ ਜਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਨੋਇੰਗ। ਤੇ ਜਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਡੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਟੈਗਰਲ ਲਿਵਿੰਗ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਾਂ ਇੰਟੈਗਰਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਕਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਡੇਰ ਲਈ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਕਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਥਾਟ ਜਾਨੀ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਡੇਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ end point of
life is neither death nor nothingness nor any kind of metaphysical heaven, but made of creative life marked by balance of opposing tendencies. Masalan, life, death, personal, impersonal, material, immaterial, and so on. ਇਹ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ontogenisis ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈਨੇਸਿਸ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ontogenisis ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਵੀ ਆ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ, ਸੋ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਆ ਜੇ ਅਕਾਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ, ਜਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਡੇਰ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਤਿਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਈਡੀਅਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਕੋ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨਾ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਸਾਈਕਿਕ ਮੈਲਾਈਸ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਮੈਲੈਂਕਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਸਾਈਕਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਆਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੰਡੇ ਲਈ, ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਲੌਜਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਲਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲ। ਬਟ ਇਹ ਇੱਕ ਐਫਰਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਿਸਰਚਰ ਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਬਰੀਫ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਾਦ ਪ੍ਰਗਾਸ USA ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you, Dr. Sundar Singh, for sharing your comments. The 7 chapters of the book, it was clearly perceived that in your readings of the different chapters of Dr. Mandair's book, you noted and you mentioned certain key aspects of thought that particularly resonated with you. You mentioned about Dr. Mandair making the effort to
applying the different concepts of Sikhi in a sutra format, which is perhaps the first time happening in the Sikh sphere. We agree that that's indeed a matter of congratulations and appreciation. You noted that Dr. Mandair believes that living and pristine, they materialize collectively in the human psyche, as well as the creative perception of the definition of the term akal as something that's creatively multiplying in a perpetual way. And the observation that you had with regards to ontogenesis, which is, time exists in the consciousness of the Gurmukh, and through the stage of Sahajavastha, there is not per se a time which is before and during and after, but it's a continuum of evolution of the consciousness in the psyche of the Gurmukh. So thank you for sharing some of the key points that resonated with you in the reading of the book, as well as we note you left certain questions for Dr. Mandair, which I'm sure he's made a note of, and he will be pleased to engage with you to answer those questions offline. Thank you, Dr. Sukhwinder Singh. With that, we will move on to the second speaker of today's event. Amandeep Singh, Nagpurdas, USA, will be our second speaker and present his thoughts next. Amandeep Singh. So, we are Dr. Arvind-Pal Mandair, Dr. Tapinderjit Randhawa, Professor Jagdish Singh, Dr. Sukhwinder Singh, Jaswinder Singh, Harkamalpreet, and Lakhveer Singh. And thank you, Harjot, for introducing me to this talk. So I want to actually start sharing my screen. And so I have made a small a presentation on this book, and I hope you everybody is able to see this, see my screen as of now. Yes, it's visible. Okay, so I have actually a little bit longer talk than Sukhwinder Singh, but I'll try to sum it up as quickly as I can. This book, as I perceive it, there are wanted to first of all list down what are the various philosophical works by other Sikh scholars that have been brought forth before this book. The first one is Prasa Prasna by Kapoor Singh, The Sovereignty of Sikh Doctrines by Dr. Jasbir Singh Ahluwalia, Sikhism and Postmodern Thought by Dr. Gurpatwar Singh, Semiotics of Conceptual Structures by Harjit Singh Gill, Mega Vision, Mega Philosophy by Dr. Himmat Singh, and Philosophical Conceptions of Shabd by Dr. Himmat Singh. So these are the few works that are in my notice. There may be more. It's just a small list of books that I have wanted to actually share with the audience before we discuss the works of Dr. Mandair. So I'm just switching the gears from where Sukhwinder Singh has left. I'm going to go from a different perspective altogether. So why philosophy? So it's because the book is on philosophy, Sikh philosophy. So why do we have philosophy, first of all? So Jean-Paul Sartre, this is a quote by Jean-Paul Sartre, and he says, "Before we come alive, life is nothing. It is upon you to give it a meaning, and value is nothing else but the meaning you choose. In that way, you see there is a possibility of creating a human community." So this is
I mean, this quote is in a different context, but I found it relevant for our discussion here. So Sartre also says that man is always in making. So since man is always in making, so is the knowledge, so is the philosophy, which is always in making. So that's what I believe that is relevant here. So philosophy of an age engages with language, knowledge production, individual and social psychology, literature, history, religious studies, metaphysical concepts, etc. These elements influence formation of individual and social consciousness and their many layers. So otherwise, if we think about events, narratives, ideologies, and political and economic world, we cannot engage with them if we don't have a proper philosophical background or conceptual structure behind that. So philosophy engages in all these domains of life. So that's why I believe that this book becomes important too. So a ritualized form of knowledge contains its own fallibility, causing distortions in understandings, habits, meanings, desires, etc. It creates biases of personal, political, and cultural levels. So most of the time, whatever knowledge that we acquire is many times it's just a ritualized form of knowledge, and it has its own fallibility. So rediscovering the signs, symbols, and symbolic meanings as substance of being. So this is also another reason that we should engage with philosophy, contemporary age and the modes of thinking, and they are actually powerfully influenced by the scientific temperament. So we have more of psychology and psychoanalysis, which is influencing even in philosophical discussions these days, with little or so the metaphysical connotations in philosophy are, in our contemporary age, the metaphysical connotations are more limited, but more stress is on psychology and psychoanalytic works, like we find in the works of Zizek and other contemporary philosophers of our time. So interplay between the domain of human consciousness, metaphysics, language, and aesthetics, and embodied practices. So that's it. Philosophy is a domain which actually interplays between all these subdomains, and then it's the conditioning of the mind in the spatial and conditioning of the mind becomes more spatial and linear in the contemporary modes of cause and effect kind of thinking that we have somehow adopted. So we have to somehow transcend that cause and effect way of thinking. So that is generally what philosophy is all about. So I'm trying to take the other audience of the members. I know this is very commonly known within the scholarly and academic circles. I'm trying to take the general audience along with this. That's why I wanted to actually give a kind of brief introduction to this. So why Sikh philosophy? So how does Sikh philosophy comes into its functioning? So Sikh philosophy is dedicated to Shabd Sut paradigm, from dualistic reasoning to a realizational reasoning. That's Dr. Himmat Singh's quote. So in Sikh philosophy, we have Shabad as the central aspect. Even if we look into the architecture of Guru Granth of Darbar Sahib, we have Shabad as the center, and then we have the Parikarmas, which are actually relationship between self and the Shabad. So the Shabad is the centrality of our Shabad, of our of way of our being. So the Surt is always is in direct connection with the Shabd. That's how Dr. Himmat Singh tries to theorize on. So there are two modes of functioning of intellect, and one is the spiritual mode,
and which is to receive and accept the revealed Shabd by Guru, and that's why we have the word Turki Vani. And then the other is the philosophical mode, is to cognize and maneuver from what is known towards what is unknown, unknown within the Sur. So that's why we have the traditions of Vichar and Goshti, which is more of a philosophical engagement of the Sur. Then we have a metaphysical opening beyond a dualism between ritualized sense of religion, which generally the orthodoxic groups usually use that kind of religion. And then there is a self-alienation within a religion, which is in the liberal tradition. So we have orthodoxy and liberal thought, which are sometimes seen as an oppositional modes of being and of understanding Gurmat. So basically, but whenever it's not just in Sikhi, it's also in other religious traditions. Whenever we have a religious philosophy coming from different traditions, we see that the orthodoxy is usually concentrating on the ritualization of religious practices, while liberal tradition sometimes absurdizes the metaphysical connotations and because of a kind of self-alienation which is more prevalent in liberal traditions. So there is a understanding of Shabd is unfolding the Shabd status of the Guru with the conceptual underpinning beyond word meaning. So Sikh philosophy is actually, this is also word meaning is this term is also being used by Dr. Himmat Singh. So he is trying to state that we have the unfolding of the Shabd status of the Guru with the conceptual underpinning, this is where the Shabd philosophy actually carries its further meaning. So the no universal is possible in the vacuum of relationship with particulars. So it's impossible to have a universal and a relationship between the universal and the particular without having a universal, having a connection between them. So the concepts like Ekonkar, Akal Takht, and history, language studies, Rait Maryada, Seva, Naam, Ras, Sangat, Hukam, Bismad, etc. They are all weaved together in Sikh philosophy. So, and Dr. Mandair has also tried to bring a lot of those connotations together in this book. So his all these conceptual underpinnings are kind of really central to our understanding. So one transcends the absolute oneness or numerical one, it is the metaphysical one. One is a process that gushes forth and sprouts like a process. This is again what Dr. Himmat Singh is trying to tell us. So it's when he focuses on one is basically when he tries to define a Ekonkar. So how one can present that to numerical oneness. That's because when we understand the conceptual meaning of Ekonkar, we are able to see how the events and the life which we generally practice is somehow connected with that idea of or the conceptual ideas that run behind our regular day-to-day thinking. So this is how he theorizes that our normal processes. So Naam awakens the Surt to respond vibrantly to unfolding of Shabd. So he also tries to tell us that it's the Naam paradigm which actually responds to the Shabd more vibrantly. And the process for this requires conceptual terminology. So that is why we need conceptual terminology, which will be brought from various sources. So in this background, while understanding philosophy and the Sikh philosophy,
how is the current book on Sikh philosophy by Dr. Arvind-Pal Mandair, how is this bringing forth those the basic conceptual underpinnings which are been discussed in different works even prior to prior to coming of this book. So this book, it enunciates original Sikh terminology like Satnam, Satsang, Sangat, Gyan, Japji, Naam, Hukum, Home, Kal, Akal, and Banjarya Mitra, and Satyara, Mukti, Shabd, etc., into epistemological connotations. So this is probably the unique attempt for the first time we have such kind of terminology being used in Western academy specifically, which brings about all these new terms into a academic discussion. So unless these terms are actually the new lexicon is unfolding uh, within the within the wider framework of academic discussions, it's probably impossible to translate the experience. We can probably translate the words, but not the experience through which these works, these metaphysical experiences, actually, how do we feel as Sikhs, and how do we engage with these concepts? That's how this book becomes a really important work here. So it puts together the ideas of the subconscious Sikh mind into a scholarly structure. This book discusses khands of Japji as planes of consciousness and Vispad, etc. These ideas have remained marginalized in academic discussions. So if you read this book, we can also find some interesting, especially the chapter on epistemology and consciousness. They are really important chapters that I find very interesting. Are the way he engages through the various khands of Japji and tries to theorize on them. This is a book of contemporary age. It connects metaphysical concepts of Sikhi with the contemporary modes of understanding, especially human psychology. So this is from where I see the this work as so important is because it is connecting the metaphysical concepts which were existing in Sikh other Sikh works before that, but they were not in connection with the contemporary modes in which we have more of a scientific age in which scientific mode of thinking is actually developing. So we cannot discard that mode. So he has brought together that the metaphysical concepts into the Sikh psychology. So his Hukam, Kal with ego and non-ego representations, especially the way he has put together in the form of many chapters have some kind of diagrams. So those diagrams actually explain a lot about his how can those concepts be actually more understood in a more scientific manner and in more more scientific plane in which we are currently existing. So this is also an Aboriginal work built with Sikh terminology. It has a distinct approach from traditional works like that of Kapoor Singh, J.P.S. Subroy, and Pai Gurdas, who build philosophical thesis while engaging with traditional schools of philosophy and knowledge. So this is a completely different and a new idiom in which this book has been written. However, this you see Kapoor Singh and J.P.S. Subroy, they are actually using the traditional Indian philosophy and they build on that. So, and while in this particular book, it's a kind of a cleavage from the traditional way of doing philosophy, and it's a new way in which this book has brought forward the conceptual understandings.
It has a great potential to redefine subaltern studies beyond history and history 1 and history 2. This is an insight from the Page Chakravarti's work in which he defines two-time subaltern history as history 2. So he offers an alternative narrative of thinking within the academic space. So the concepts 1 and concepts 2 can probably be another way of understanding the subaltern studies, or he can actually engage through that as well. So he decolonizes influences over subjectivities borrowed from the colonial specifications. So this is what Sukhvinder Singh has also pointed out in his talk. So and this has great potential to actually discuss this in beyond colonial ways of thinking. So let me go towards the Shabd philosophy. So this book is actually opening towards Shabd philosophy to a certain extent, and that's what I think that this has a very big step taken towards that direction. So Shabd is beyond beyond the psychic or the linguistic formations. It's an aboriginal form of Guru body. So this is how this work is pointing towards uh, towards a newer opening in which we can reinvent our linguistic formations and experience how the Guru body can enunciate in our times. So it's a psycholinguistic formations. They require validation and empirical connotations. So, but Guru body is beyond those empirical connotations which are required for that. So Shabd needs no validation except for its a priori validation as a primordial source. That's why we experience it as Turki Bani. So it's not completely like psycholinguistic or the empirical connotation. Shabd has a prior validity of its own. So there is a paragraph in this book too in which Dr. Mandair discusses about Turki Bani. So he is opening that space in which the Shabd has validity for rediscovering itself in current time and space. So Shabd is beyond empirical validation or psychoanalytic investure. So it's not, Shabd has its own validity. So Guru's Shabd or the root form is not completely enunciated in a scriptural word. So why do we treat Guru Granth Sahib as Guru and not just a scripture? And that is how the Guru's Shabd is because we consider Guru Granth Sahib as a living embodiment. So basically, that's that goes beyond being just a scripture or many times which is understood or this is how the academic space actually limits our discussions to open up in that form. So it is not completely enunciable in that scriptural word. So ideas of like Charnamrit and Charn Kamal, these get displaced in a psycholinguistic or scriptural world understanding of the Guru. So these ideas also have a living connotation in Sikh imagination and Sikh memory. So these are not
that it's kind of that delimitation actually makes us harder and harder to get closer to these central ideas. So Guru Granth Sahib is not a scripture; it has a status of Guru and embodiment of Bani. So this is what I believe. This book has a very strong possibility of a new opening, which can take us to that uh, further understanding. So this is the last slide. That is why when we relate with the Guru Granth Sahib, we have the writings like Vahva Bani Nirankar hai. So understanding the relationship between the Guru body and Guru Shabd is very central to Sikh Shabd philosophy. So why is Guru Arjan? I'm just quoting a Sakhi there. When Guru Arjan is taking Guru Granth Sahib to Akal Takht, and he is actually he sleeps beneath the bed where Guru Granth Sahib is laid to rest. So after so the body form of the Guru is actually if we try to engage with that Sakhi, the body form of Guru and the Shabd form of Guru, they are that intertwining of that is more visible in that Sakhi, where the Guru Granth Sahib is resting on the bed, and while the Guru and the body form is actually resting beneath that bed. So this is how Sikhs have engaged with the with Gurbani. That's why the scriptural value is to be transcended into the Guru's Shabd form or Guru's Gurbani form. So there are other important works on Shabd philosophy which I wanted to quote here, and this is probably the last submission that I want to make. The introduction to the book Amrit Vela has that element of Shabd philosophy that probably is should be taken. And this book came in 2010 and was published by Nath Prakash. And then there is an upcoming foreword on the spirit of Oriental poetry that is also written by Professor Jagdish Singh. This will also be engaging more at a metaphysical level with the Shabd philosophy. And then there is an introduction to the upcoming book called Ek Panda, and it's, I believe, already in production, then publication. So these works will have a very intense possibility of reconsidering and imagining the Guru in a more conceptual and philosophical way. So with that, I think I have just this to submit. I could have continued, but we have more time. We can discuss it some other time. Thank you, Mandeep, for your narration, which was built on a very deep study of Professor Mandair's work, as was evident. You underscored some of the key reasons for why it's an imperative to be a student of philosophy in the modern world. And you noted the key understanding of some of the key tenets of Sikh philosophy and the underlying concepts. I will say that a particular intellectual relishing, if I may say so, was your slide on some of the unique and notably significant contributions that Dr. Mandair's book has made. Dr. Mandair's brought about the terms like Satnam, Satsangat,
Gyan, Banjarya, Mitra into epistemological connotations. And I think that's a very significant feat for any Sikh author or for any author to achieve when these terms are no longer considered as behooving need of translation, but they're so significant in their own accord, in their own sovereign way, that they must only be transliterated at best. And this is a very potent way in which the vocabulary or lexicon of a system of thought can get devised. So I particularly appreciate it because it personally resonated with me when you noticed that in Dr. Mandair using these words as is in his book, that this is indeed one of the very unique contributions that he's made through his work. And you noted that his work has put the Japji Sahib Khans, the Khans that are noted in Japji Sahib, as ideas of subconscious Sikh mind, assuming a scholarly structure. And you notice that, the book has a great potential to redefine the subaltern studies beyond just different dimensions of history 1 and history 2. You made those comments. And at the end, you mentioned some of the central premises on which the Sikh philosophy's cornerstones are established and what treatment does Dr. Mandair give to those terms. Overall, thank you for the well-rounded, structured analysis and review that you did for the work. With that, I'd like to invite our third speaker of the day, Dr. Deepinderjeet Randhawa. Dr. Randhawa is the retired head of the Department of English from Khalsa College, Patiala. She has authored multiple books, and of recent publications are The Carnival of Difference and The Alternative Narratives. With that, I'd like to invite Dr. Randhawa to share her views of this book. Thank you, ma'am. Am I audible? Hanji, you're audible. Okay, thank you. Thank you, Lad Prakash USA, for having me on this very illustrious panel. I Sat Sri Akal to Dr. Mandair, Professor Jagdish, Dr. Amandeep, Dr. Jaswanda, and Dr. Sukhwinder. Well, indeed, being present on this panel is a great opportunity, and sharing especially the same space with Dr. Mandair. I concentrate on Dr. Mandair's major concept of understanding the Sikh philosophy and Gurmat as an assemblage, and his major chapter on how Gurmat is a way of experiencing the sacred. Dr. Mandair's Sikh philosophy, exploring Gurmat concepts in a decolonizing world, is a welcome scholarly endeavor that situates Sikh philosophy, Gurmat, and major concepts of Sikhi among other modern philosophies of the world. It is indeed a welcome step because for too long Sikhi, or as Dr. Mandair would like to say, Sikh way of life and thought, have been interpreted as specific to the ethno-cultural context of Punjab, or through the nationalized identitarian schema viewed through Hinduism and the Christian framework. It is also a timely intervention to situate the concepts of Gurmat in a broader perspective of global philosophies, equipped with the potential to transform lives, not only of a Sikh, but others as well. Dr. Mandair arrives at a breakthrough understanding of Sikh philosophy as an assemblage,
a cross-current of various philosophies, thought systems, encounters with British imperial and indigenous ideas. To view it as an assemblage is to strengthen the Sikh philosophy, Gurmat, and position it in the fluidity of relational knowing that can propel each individual culture to a unique performative capacity of liberative dialogicity. And as Levinas says, it prepares the person to receive the other's radical strangeness in humility, homelessness. Gurmat philosophy as a concept has the capacity to be in between cultures, experiences that allow it to travel across boundaries, contexts, and forge new alliances to make things happen in the world through the event that is Gurmat. It offers an expansion and empowerment, not by translating two different worlds, and I quote, but it reconfigures translation into a process of thinking between the two worlds. As Dr. Mandair elaborates, Sikh philosophy is not to be understood in the Kantian Western sense as a transcendental mode of knowing about the essence of things from a disinterested perspective, where a separation of the self and the world takes place. Sikh philosophy, in contrast, is an experiential way of life, knowing the other in totality. The philosophical insights come from the embodied experiences of the Gurus, the Granth Sahib, in which resides the Shabad Guru. It is also mediated by the historical events of that moment, as well as the present social, historical, political forces, informatics, and diasporic displacements. For Dr. Mandair, the concept of Gurmat is central to knowing and experiencing the Sikh way of life and thought and practice. To understand it as an assemblage is to free it from any colonial inscription or packaging it as a distinct theology or religious doctrine. The primary source of Gurmat is Guru Granth Sahib, the Bani of the Gurus and life experiences of the Gurus. To fully explore the evolution of the concept Gurmat, its modern day understanding, Dr. Mandair has studied the various thought systems, pranalis, and Guru Nanak's travels, Janam Sakhi, with special focus being the Puratan Janam Sakhi. This Dr. Mandair does to fully unravel the concept of Gurmat in its true nature. Only by the re-experiencing the existential and cultural milieu in which it was being received and be able to simultaneously speak to the lived experiences of the people, including the diasporic Sikh, can the fluidity and wonder of Gurmat as a way of life be transformative and unhegemonic. The concept Gurmat can be broadly viewed as the Guru's world or philosophical system. Two terms are mainly related to it, Guru Darshan and Guru Shabd. Guru Darshan is distinct from the 6 schools of Indian philosophy. The Sikh Gurus, according to Dr. Mandair, follow Buddha, who challenged the notion of foundational standpoint, replacing the Darsana with Dhyana. The Sikh Gurus challenged the central pillar of orthodox Brahminic doctrine while retaining the word darshan. Guru Amar Das, Dr. Mandair quotes, the Guru's philosophical vision, Guru Ka Darshan, is beyond these systems. Liberation and attainment of perfection come directly through the Guru. What is central to Gurmat or Nanak's philosophy is the immediacy or directness of liberation and the need for inner transformation. To attain this churning of the heart, mind, soul complex is vital.
Any such change can only take place by the intervention of the Satguru, who is transpersonal, mediating transformation of the psyche. The transpersonal is the Gurmukh, a possibility yet to come. It is towards this state that a Manmukh should travel, should be moving. To do so, she has to pass through the black alley world, in the sense of Batai, to receive the light or the Shabd. The experiencing of the Shabd, Guru, Naam, is a here and now, an immediacy without mediation. It implies self-proximity, yet it has its root to a particular social historical milieu and still has the potential to travel to different cultures and join with others in a Jusan, celebrating variedness and multiplicity. This ability of experiencing the Shabd Guru directly and in different contexts is a repetition in delusive sense without returning to the same. The Shabd Guru cluster is unique to Sikh philosophy, Sikhi. Its significance lies in having emerged in actual events of early Sikh history, the transmission of authority from Nanak to Guru Gobind, the evolving of Shabd from its incarnation within the body and consciousness of the Guru as a living person to its co-incarnation in the Adi Granth, at which point the Shabd is co-present in extended living Guru, that is Nanak, and after the death of Guru Gobind, the Granth is the repository of the Shabd. Shabd is to be experienced directly by the self, only then can one become sovereign. The philosophical relevance of the narratives of Nanak situates Gurmat within the life forces of the world. It is not in separation to it. The encounter between the self and the world is an ongoing process in which the self has the capacity to rend its ego, homage, and must meet with the Satguru. Dr. Mandair highlights that Nanak's experiences begins in the world, in this life. It evolved in the world, in this life. Both Satguru and Shabd are intertwined. Satguru is the authentic Guru, a spiritual perceptor who has gone through highest form of spiritual experience, which she is in capacity to transmit to others. This is possible as the Shabd is able to perform an interiorization of experience by enabling each person to undergo such an experience herself or himself. The Shabd simultaneously emerges with an actual historical context and yet is free from any material historical context. This enables it to traverse and hold different sense of time and ontology. Dr. Mandair, through the life narratives of Nanak, forces home the point that each incident is an encounter with the world, initiating self-struggle to attain perfection and liberation. The other key concept of Nanak's philosophy is oneness, implying that there is no separation between the one, ek, many, anek. The one, absolute, is all-pervasive in joyful wonder of experiencing. Here, the absolute is not in the Western sense, centered and allowing no mediation of the other. It can be experienced in an immediacy by all, in a state of ecstasy, a vikse vaporwa, blossoming of the self and all life forces. Dr. Mandair elaborates this oneness, a wonderful meeting, a wonderful sight of meeting, separation that takes place in the mind-body complex. He uses Baba Farid's metaphor of birha. It is not a mystical meeting, but one in intimacy of pain and joy together. Says Baba Farid, birha birha tu sultan. It implies
that the pain of love, fusion, separation is intense, and a sovereign experience, birha, signifies the presence, absence of the sacred. By using the analogy of a lover beloved, the value of life is intensified. Pain and joy are integral to experiencing this life and evaluate. It underlines Nanak's encounters with life, world, relating Nanak's philosophy to epistemology, ontology, sociology, and ethics. These topics have been discussed in detail by Dr. Mandair. Absolute here implies one that is at the same time many. It is an experience and a logic that keeps opposites together in a mutually enhancing oneness. Therefore, the Sikh sacred is simultaneously Hari, Ram, Govind, Gopal, Narayan, Allah, and many more. Experienced within the time frame of Kal, the beloved seems to be slipping away. It is the play of absence and presence. The true Murat of beloved cannot be experienced in the constraints of Kal time. The face-to-face darshan of the beloved is an immersion and participation in differential mode of time, akal. It points to our ontological, richer dimensions of time rather than transcending historical time. Akal as a concept does not purport to transcend the time of this world. It rather refers to multiplying time from within, is heterogeneous. That is, each passing present doesn't disappear, but splits into unlimited, expanded time, consciousness. It gestures towards participating mode of living, in which it is Akal Purak, beloved, that sustains and underpins all life forces. For Nanak, to experience the beloved, oneness is a play of absent present, personal impersonal, fusion, separation. The experience of the beloved is expansive. Celebrations of variedness and all contradictions are brought to a singular experience. To experience this oneness, that is many, requires intensity and concentration of all energies. To cultivate the experience of the self-loss or ego. Ego prevents the experience of oneness in ecstasy, birha, and therefore the manmukh continues to suffer. Only a deep transformation of the psyche can facilitate meeting with the beloved. In Barama Tukhari and Barama Maj, the devotee seeker bride intensely seeks a meeting with the beloved Akal Purak, where the bride woman is positioned in diversity of the world, body, nature. As each month passes, the seeker undergoes various emotions of longing to meet her lover, Kant, who Baba Farid describes as playful. The woman seeker realizes that the meeting with the beloved is possible only if she swims through the duality of ego, materiality, and illusion. It is a meeting that will take place in immediacy. This meeting, to receive the epiphanic strangeness of the beloved, reveals infinite heterogeneity of the universe and welcomes the lover in intimacy. This meeting is unique to each person, but happens in immediacy. Sikh philosophy or Gurmat implies a direct, intimate, immediate experience of the beloved in full abandonment of the self, free from ego and materiality. This experiential ecstasy allows each individual to a performative capacity to make things happen in the world in Dr. Mandair's sense. Gurmat or Sikh philosophy deals with that which affects change in the mind, body, complex and thought and practice of a Sikh and others. The knowing subject is central to an epistemic stance involving subjective and objective dimensions of knowledge, whereby it enters into a relational knowing, which allows the self to connect with others, where the self is decentered to the other and the world.
In Levin's sense, it is an initiatic solidarity with the other that is democratic and in utter humility. It is clear that Dr. Mandair's continuous engagement with Sikh studies as a diasporic Sikh, varied critical thought systems, enables him to elaborate Sikh philosophy and the concepts of Gurmat as an assembly. Dr. Mandair clearly states that it is the diasporic situation and the ability of translating between cultures that has shaped many of his works. This book forms a part of a trilogy of books that try to bring together and explain connections between key Sikh concepts and geophilosophical encounters. Dr. Mandair has found response in the interpretive activities of a younger diasporic Sikhs who are supplemented through techno-informatics expertise, who are trying to apply Sikh concepts to their daily lives. This can be regarded as diasporic Gurmat Vichar. There is a progressive discourse about Gurmat Vichar facilitated by internet and social media. Their interest to imbibe and internalize these ideas in debates have resulted in a cultural, spiritual, philosophical, psychological, and political introspection that enables them to uninherit frameworks that did not show Sikhi in its authenticity. This broad shift has created a space of intersection of Sikh world life and global thought. This allows for the flow of meaning, of pluralism, since Sikh thought system did not emerge in void, but an assemblage of varied thoughts, as Gurmat has emerged out of the lived experiences of pluralistic systems. For Dr. Mandair, the challenge for Sikh philosophy is to rediscover its internal multiplicity and to become an active philosophy in order to receive not only its own difference, redefine its own identity in terms of its innate pluralistic ethos, and then channel this ethos for the world to become a more just place where different peoples, cultures, genders, thought systems, religions, spiritualities, political systems can coexist in initiatic solidarity. Thank you. Thank you, Dr. Dipinderji Randhawa, for your unique analysis of Dr. Arvind-Pal Mandair's work. It seemed you particularly celebrated Dr. Mandair's viewing the Sikh way of life as an assemblage, as a breakthrough interpretation. And the term assemblage, which Dr. Mandair notes from Delusion Guattari, where it essentially signifies processes that associate multiple and heterogeneous elements in ways that give rise to new experiences, new meanings, and possibilities. Quote ends. Throughout your narrative, you clearly gave ample examples of how Dr. Mandair is appreciating the assemblage connotation with regards to Sikh philosophy, where you build the thesis by delving into the philosophical imports that Dr. Mandair's exploration of Pranalis, Janam Sakhis, Satguru, Guru Darshan, Baba Farid's epistemological connotation of Birha, engagement of beloved and the seeker on planes of time and meta times, of how the assemblage of Dr. Mandair's different explorations is really bringing out in terms of a very diverse and a very holistic and multidimensional experiencing. And you
also, at the end noted that Dr. Mandair recognizes that, we, for Sikh philosophy, one of the most imminent challenges or opportunities perhaps is redefine the Sikh identity and channel the pluralistic ethos that is immanent in the Sikh philosophy to build solidarity in the multicultural and the multidimensional world we live in. So I particularly enjoyed your taking us into the deeper realms of what the term assemblage really promises to be in Dr. Mandair's writing. So thank you for bringing a very unique dimension of analysis in the forth. Thank you. With that, I'd like to now invite Lakhveer Singh, who is a research scholar at JNU in New Delhi. And Lakhveer Singh will have about 5 to 7 minutes to convey his thoughts and comments. Lakhveer. ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਰਜੀਮਸ ਆਫ ਟਰੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥਿਓਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਂਟੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਟੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮੈਂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਂਟ ਦੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਫੇਮਸ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਐਕਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਮੈਂ ਵੈਸਟਰਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੋ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਓਨ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂ ਜਾਂ ਥਿਓਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਹੀਗੇਲੀਅਨ ਸੈਂਸ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਰਿਸਟੋਟਲੀਅਨ ਸੈਂਸ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੋ ਜਿਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲਿਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਰਜਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਕੁਐਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਭਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਿਲੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟ ਸਮਝਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਡੋਲੋਜੀਕਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਰਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਸ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਲਾਈਟਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਟਿਊਟਲੇਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਟਿਊਟਲੇਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਟਿਊਟਲੇਜ। ਸੋ ਟਿਊਟਲੇਜ ਇਜ਼ ਮੈਨਸ inability to make use of his understanding without direction from another. So ਰਿਫੋਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੁਣ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੁਟਲੇਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਆ, ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, The challenge for Sikh philosophy is to rediscover its internal multiplicity. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ, ਤੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਿਸਿਟੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਮਲਟੀਪਲਿਸਿਟੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਰ ਪ੍ਰੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਥਿਓਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਲੋਸਫਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲੋਸਫਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਡਿਲਿਮਿਟਡ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਨੋਮਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰਲੀ ਹusserlian ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਬਲ ਬ੍ਰੈਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਆ ਉਹ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਚੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਫਿਲੋਸਫੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਲੋਸਫਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵਿਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੀ ਹਲੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਰੀਡਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਣਾ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ the concept and operation of ਸ਼ਬਦਾ in ਗੁਰਮਤ co-relates ontology and epistemology। ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਿਕਸ ਪਰਮਾਣਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵਿਮੁਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੇਕ ਪਰਮਾਣਾਸ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਣਾਸ ਹਿੰਦੂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਲੋਸਫਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਟਰਮਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਥਿਓਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਲੈਕ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਣਾਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੀ, ਇਹ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਕੁਐਸਟ ਚੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ
ਮੈਂ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਦੀ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੰਦਾ ਜੋ ਥਿਓਰਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਲੋਸੋਫਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਸਟ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਲੋਸੋਫੀਕਲ ਟੈਕਸਟ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਚੀਫ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਣਾ। ਸੋ ਇਨ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਟੈਂਪਟਡ ਟੂ ਗਿਵ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਮੈਥੋਲੋਜੀ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਪਪੂਲਰ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਅ ਨੌਲੇਜ of which was so essential to understand Sikhism, which grew on the soul of India. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ soul of India ਤੇ ਇਹ ਗਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, knowledge of which was essential to understand Sikhism. ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਡ ਸਾਡੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਡ ਆਫ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੇਜ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿਦਨ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ, ਇਹ ਨਿਊ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿਦਨ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੋਡ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਰੀਡਿੰਗ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲ ਈਡੀਅਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਵਿਆਖਿਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਊ ਤੇ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਮੋਡਸ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਟਸ ਆਫ ਮੋਡਸ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਲਿੰਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਇੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਡਰਨ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਟਰਕਚਰਲਿਸਟ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਫਿਲੋਸਫੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਪੂਲਰ ਸੈਂਸ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟ ਸਟਰਕਚਰਲਿਸਟ ਜਦੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੈਟਸ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਸਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Thank you, Lakbir Singh, for your comments as a student of the book. It was of particular note was the possibilities that you suggested to Dr. Mandair at the end of your talk, where you made some valuable inputs to Dr. Mandair to consider incorporating in his work, where, perhaps, expounding on how should Shabad and Sikh philosophy receive the pramanas that the Vedantic philosophy has brought forth, and what should be the lens through which
the dialogue and perception should be formulated. You also suggested perhaps some allusion to the Dasam Granth could be made in terms of what angle does that bring in to the body of knowledge of Sikh philosophy, and what are some of the other modes of receptions that can be added to the repertoire of the rich receptive meanings, which Dr. Mandair has already expanded upon in the assemblage of ideas that he has brought forth. I think those are some very valuable inputs from your side, from being a student of philosophy to Dr. Mandair, which I can very well imagine Dr. Mandair is making some notes on his side. So thank you for the inputs, Lakshmi Singh. With that, I'd like to next invite Jaswinder Singh for his comments. Thank you, ma'am. I am student of comparative religion, and now I'm doing PhD in this subject. So my comment would be precise, and it would be about how this book is or can be received in comparative study of religion in general and in Sikh studies in particular. So if we look at the South Asian academic study of religions, so we found that Sikhi is studies more or less than under the framework of comparative religions, or as a religion that is among other world religions, and which tends to interpret it through theocentric explanation. So where Sikhi remains as only under a category of religion. So here Sikhi works mostly as a content for the study rather than as a form for theoretical framework, as it represents itself as a framework. And so the effort of this book, as I see throughout the book, as I quote Dr. Mandair, that the collective aim is to demonstrate the possibility of building epistemically empowering framework for the study of Sikh concepts, particularly that is grounded in Gurmat. So, if we say it in a Habermasian sense, then we can say that the theoretical framework of comparative religion, which study Sikhism, is that to talk about Sikhi, not talk with Sikhi. So, if we conceptualize the Sikh terms philosophy, then we can or comparative religion talk with so here the task of translation, I think, is or can be seen more significant. And I think throughout this book, the main theme that I found interesting is that the possibility of translation. And here I would like to go back to the Walter Benjamin's essay, The Task of Translator, or the translator's task. So, what is the possibility to translate? So, here, when he starts his essay, he poses a question that is a translation meant for readers who do not understand the original. So, if there is to suppose that there are particular readers, those are meant to be, or those are the subjects who will read it. So, he says that when we transmit or translate something, we do not transmit the meaning. So, there is no meaning, but something that is inessential. And he says that the literalness and freedom must be united in the form of, and in last he concluded with the that the ideal translation only could be the interlinear translation.
And on this essay, there is a comment of Derrida in his essay, The Tour de Babel, that is the Tower of Babel, where he discusses the meaning of Babel, particularly from defining it as a confusion. And from confusion, he says that the name of God is also Babel, and the name of city that is also Babel, and the tower is also Babel. So the Babel is Babylonian term, and it means confusion. So there is a and throughout his essay, he says that the translation becomes necessary, and at the same time, it is impossible task, because the Babel means that is confusion. So there is the original and there is a version. And how can we understand the original through the version? I think the task that he says of translation. And uh, there is a other say of Derrida is that the theology of translation, where he says that there is a philosophy and there is a poetry, and can philosophy be translated into poetry? And there he concludes that there can be transmission or the transfer of the which is not linguistic. So uh, what I want to say is that the translation itself is problematic. So when Dr. Mandair tries to untranslate the or onto-theological centricism translation, uh, he also remains to or under the that there must be a translation. So the translation that is not of onto-theologic centric, but a translation which is from the idiom of philosophy. So he's trying to translate or to better translate the Sikh terms through philosophy. So as I quote from Derrida, that the translator has exercised creatively since his new form results from comparison, from choices. So here the translation is a work of also experience. So the translator is also imbibed with, or the translation is imbibed with the experience of the translator. So the very aspect of his translation is also that he mentioned that the Sikh experience must be included while the other translated. So that is also, I think, the significant point here. But the problematic question also means that how, if there is a translation that is from the feudalistic point of view or the theocentrism, if it is not compatible with the originary or the original meaning or the translation of Sikhi, so how philosophical idiom could better provide the Sikh translation? Okay, thank you. Thanks, Jaswinder. You brought forth some of the a very passionate question, if I may say so, of a student who's seeking from translation, the act of translation as a Sikh student, to grasp the Sikh philosophy. And because of its assemblic nature, there are principles and tenets basically everywhere and anywhere. And the act of translation, you expect it to unveil to you what those notions and those, those facts and knowledge systems have in promise for you as a student. And you desperately seek for their translation to come to you. And you noted that
translation is just not adequately done if the literal transmission of the meaning is done. It begs to be an interlinear translation of seeing many things together and wearing many lenses together, wearing many experiences together, and really expanding the foundational framework which begs to be in place in order for the act of translation to be meaningfully efficacious. So you've posed a great demanding question to the future works of translations to be perceived in the right stead. In other words, you've given a challenge to any translator who wants to translate any work or any concept from one knowledge system to the other, almost asking that person to acquire that foundational experience and foundational knowledge and set expectations for him to do a decent job at translating. And then you also acknowledge that Dr. Mandair recognizes that Sikh experience is definitely a must-have to be able to translate the Sikh experience or Sikh philosophy, which is where Dr. Mandair himself uses rather literally all these terms, of satsang, vismad, and birha. These are terms that he uses them as is. He transliterates them because translation would not cut it. If we were to make an attempt to translate, the meaning will get diluted. And, so I think Dr. Mandair's understood some of the responsibility of translation and not doing it when it would not serve the purpose. In those cases, he's translated those. So a good call out there for the future of translation. With that, I'd like to call upon Her Kamalpreet Singh, who is another student that we have on the panel today. Her Kamalpreet. Am I audible, ma'am? Hanji, you're audible. Thank you, ma'am. So, I'm Har Kamalpreet Singh from Department of Punjabi from Delhi University, and I'm doing my PhD under the supervision of Dr. Yadvinder Singh. So, as a belonging to Sikhi, I would like to say that while reading this book, I had some paradoxes like through the reading or through the logic, when I journey towards the depth of the consciousness, and other than where I have a particular subjectivity from the society which I have in my whole life. So some of our beliefs, some of other things, shackles, when we read the philosophy, and as a subject, when we try to explore the Sikhism, so there are lots of possibility to relate it to the contemporary critical theory, because as a student of literature or language, there are some questions like which formalism or Marxism has raised many years ago, like that there is a contradiction between form and content, and similarly there is a contradiction between the materiality and the idealism, can say naturalism, romanticism, and the realism. So as a student of literature, I have these two kind of major contradiction in my reading, or questions, you can say. So also when I approach to the Eastern tradition, where is lots of traditions of like Sabda, Dhwani, where there is no distinction between form and content in that sense, where is it is in formalism in Western context. So then when I go through this book, because it has a title of Sikh philosophy, so if I if I categorize them in two parts, like Sikh, what is Sikh, who is Sikh,
Is it a being? It is. If I talk about philosophy, so what is philosophy? What is Sikh philosophy, or what is it? What is not Sikh philosophy? So while doing so, asking to my own self, I can say that there could be some notions like, is it about a being? Is it about a god? Or if it is about a god, like Dr. Mandair says, it could be distanced reality can emerge in our mind. So through this, when I try to write about this book, I have some points here which I will be read. So Dr. Mandair tries to ground the Sikh philosophy in its very subject rather than substance. So he has a major uh, uh, question that, is it a substance, which some previous Sikh scholars in the during the reformist period understood like that, or is it a process of becoming in the Lewisian sense, which he says being isn't a stagnant being. He is always in a process of becoming through the multiplicity of meaning in that particular time, and similarly at the another time which is in this time also. So in that way, when he says, he tries to ground the Sikh philosophy in its very subject rather than substance, which uses the metaphor of death as a necessary limit. So death is another important metaphor in his book, like that death of my particular thought, death of my particular subjectivity, and death of my this moment. And it is a reborn of another moment. It is a reborn of my another thought. So which uses the metaphor of death as a necessary limit of its own thoughts and negation. In this way, it is a process of its multiplicity, differentiation, or concretely a process of becoming. In other words, it tries to capture the objectification of Sikh spirit through identity politics by making it a subject of history, which uses the model of hermeneutics to make it concrete religion rather than lived experience or the journey of consciousness. So theology becomes the central tool of this objectification, but it opens a space of assemblage when it uses the philosophical terms through Singh Sabha or Sher Singh. Uh, it could be in a beginning level. So the text opens with a central question of what is Sikh philosophy, makes clear that it is a process of assemblage when we relate Gurmat and philosophy. I want to make a possession on it, that because here is a relevance on the question of identity and difference as a question concerning the ground of Sikh philosophy, whether it is just about the ethnic identity of Sikhi, ethnic interpretation of Sikh concepts within a particular mode of knowledge production, or rather than a way to open multiple grounds for the continuous fluidity of Sabda. In other words, I want to say it is a question about the closure of metaphysics instead of just Sikh philosophy. Because it never occurs the closure of anything, not of metaphysics. So it is a question about the closure of metaphysics instead of just Sikh philosophy. And in this effort, in his book, Dr. Mandair creates a space to resolve the question of the closure of the metaphysics on the ground of ontological constitution of Sikh spirit. So temporality in this can no longer be thought of a phenomenological consciousness, but as a necessary activity. So in that way, the process of becoming can be gone. So temporality in this can no longer be thought of a phenomenological consciousness, but as a necessary activity or a transcendence to the other dimension of time or consciousness of the same time. So in this way, it annuls the any theological or identity politics remark which possess on historical materialism or neglect the self-identity beyond the time. By challenging this, Mandair sees differential modalities of asynthetic temporalities as access to the totality of significance. Mandair uses the difference as a rupture or delay of the temporality instead of using distance to open a heterogeneous time consciousness. So he uses difference at first difference as an activity
in such a way identity would pass. In this way, I can say there could be time space will be always available. There is a subjectivity will always be remain. So in that similar way, there is an exploration of the subjectivity in a becoming process. So in that way, difference is recognizable. So he uses difference at first difference as a negativity in such a way identity would pass into difference, and then he takes difference to a difference in itself as a pure philosophical notion. Without this, there is an impossibility to achieve the full satisfaction of forming a totality of signification in the name of presence. In this, Mandair interprets the Gurmukh Anubhav of Sikh philosophy in front of history of ideas or the question of ultimate reality. And in the same way, he teaches to differentiate the Sikh philosophy from non-Sikh philosophy. And philosophy of identity come against this, quite similar to understand the present situation of Punjab. So this contradiction of materialism and idealism thrown upon Gurmukh Anubhav. And Dr. Mandair tries to resolve clear the conception of Sikh Sankalp and translate them, philosophize them to make them a part of critical theory by relating the logic with these faculties of knowing the subject and knowledge. So if I want to relate these faculties with the logic or philosophy, like linguistics or literature, I try to create two titles like language as truth and logic. So the theologian interpretation about a transcendent being who might be known through certain empirical manifestation, but certainly could not be defined in terms of those manifestations. The major problem in the spirituality or metaphysics, when we talk about a higher being, a supernatural being, there could be always raised a question that is it he empirical? Are we available to approach himself empirically, or are we able to approach him through the reason? So being who might be known through certain empirical manifestation, but certainly could not be defined in terms of those manifestations. In that case, the term God is a metaphysical term, and if a metaphysical term, then it can be challenged if God really exists. Similarly, in linguistics and logic, where Dr. Mandair uses an example of A which is not A. So let's connect this example. Dr. Mandair's this example with Dr. Mandair's another argument that God in Anglophone lexicon or Christian theology is opposite to Eastern God, which is Nirgun and Sargun too. And confusion occurs in this way when scholars, including Sikh scholars, interpret Sikhism in that same method of Hindu orthodoxy. So he says God in Sikh perspective isn't a oppositional, beyond the world, transcendent, or distanced reality. He himself is an abstraction of himself as being a creation. So being isn't a being in the world of other beings, rather than a complete entity or God in itself as multiple oneness. So reality is in a twofold relation of horizontal verticality. So the field of language or critical theory can receive fresh insight from this book, where Dr. Mandair tries to free the question of reality, truth, and logic from the theologian and linguistic interpretation of symbol and meaning construction, where temporalities transcend the historical milieu through the non-oppositional state of being. My last point, language as theology and falsification, where some kind of mode of monotheistic linguistic nature or the nature of hermeneutics, there could be a problem towards the reality, towards the being. So in this way, Mandair tries to free the Sikh philosophy from the monotheistic religious language of hermeneutics, like Atma is Brahma. Theology is being important here in a place of religion as at a base, a system of theoretical beliefs. Think of it as a response of life in all its fullness, to its acquisitiveness and awfulness, to its pleasure, pain, radical incompleteness. So religion in this way has natural connection to the arts and literature. So in that way, when the metaphor about the God, about the higher being, or the higher potential of being depicts in the literature and the other art forms, so then it could be another problem that
in at the first step, there could be understanding between the humanistic nature or the commonsensical knowledge, which understand those entities, those qualities are similar to the all livelihood, and never differentiate from that higher consciousness. So they uses those qualities. So religion in this way has natural connection to the arts and literature and less close to science and philosophy. In literature, firstly, God described in ethnic entities or qualities. Secondly, those qualities are metaphorical and all the interpretation go to describe the multiple meaning of an quality. Like loving God, angry, bhogi, ja birha. It represents a early stage of understanding where common sensical knowledge understand these qualities on humanistic level. Distanced it from logical realms and pollutes its three-dimensional aspect by distancing it from consciousness, by the objecting it as immaterial, non-realistic. The other aspect of this idea is that depiction of that kind of monotheistic distanced from creation, or even as Atma in contradiction to Maya, where omnipotent or supernatural could give a sense of excluded materiality. And metaphysics remains excluded in modern philosophy. So Dr. Mandair depicts this in his chapter Consciousness and Epistemology. He uses the word lived experience or a journey of consciousness, where Sikhi instead Sikhism is a process of becoming, the process to be new on every moment and same and the oppositional at the same time, where I as a subject rejects its subjectivity and involves all objectivity in its becoming process. It challenges the theologian falsification of religious language and opens it as an assembly point of ideas. So there is a possibility in Sikh philosophy is that Shabda chooses the form of poetry also. So in that way, so I think I have done what I had to say. Thank you. Thank you, Kamalpreet, for your comments and your review notes from the book. It seemed that several of the questions that you had as a student of philosophy, which domains of and thinking, in Marxism or critical thinking or realism, etc., that had posed in your mind, it seems some of those questions have certainly been answered in the work of Dr. Arvind-Pal Mandair. It appeared that what particularly some of the learnings from the book that particularly resonated with you is when Dr. Arvind-Pal Mandair tries to ground the Sikh in the subject then substance, and Dr. Mandair treating metaphor of a depth of particularity as an essential condition of life, and where he treats the process of Gurmat and philosophy as an assemblage construct, and then where he identifies that the passing into difference and then the difference reviving the collective is essential for identities, interpretation, etc. So it's heartening to see that apparently some of the questions that you had in your mind were actually addressed by Dr. Mandair's work. Thank you for sharing that feedback. We will at this point in time need to take a break for about 2 to 3 minutes. And after the break, we will have Dr. Arvind-Pal Mandair talk about his book from his own side. And then we will have Dr. Jagdish Singh give his presiding remarks. So we will reconvene in about 3 minutes from now.
We will resume now. Dr. Arvind-Pal Singh Mandair is professor of Sikh and South Asian Studies at Department of Asian Languages and Culture at University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, USA. He is an eminent scholar and a researcher in his own accord. He has had several publications to his regard. The recent ones being Spiritual Warriors, Violence and Nonviolence in Sikhism, the current book on Sikh philosophy, as well as Religion and Spectre of the West that was published in 2009 that continues to be an important beacon into the Sikh lens. I'd like to invite Dr. Arvind-Pal Singh Mandair to give us some of his comments from his book, as well as any information that he may have further to share with the audience today. Thank you very much, Harjot. Can you hear me clearly? Yes, you're perfectly audible. Excellent. Thank you very much. This has been a really excellent forum. It's one of the first few on around the book, and I want to begin by thanking Nath Burgas for organizing this, for honoring me, and basically just everybody who's had the chance to read this book. Thank you very much for the time that you put into it, the effort,
to come up with the questions, and I really appreciate your engagement with it. This means a great deal to me. So I'm really, really grateful. The expositions have been very rich throughout, and it's been interesting that they've covered a sort of a range of different perspectives, each giving an insight into the respondents' own interests and thought process as well. So I find that really helpful, that people have engaged with different parts of the book. So thank you very much indeed. I'm not going to give a lecture. I think I'm just going to respond in a short space of time to some of the comments that have come up, and then leave the ground as is. But I will say a little bit about why I wrote the book and why it's been written in this particular format. So the project of Sikh philosophy for me goes back to the early 90s, when I started doing a philosophy dissertation, first an MA and then a PhD dissertation. And both of those were called Thinking Between Cultures. I was in a philosophy department at the time and struggling to really get people to take non-Western philosophy seriously. This was in the mid-90s, just supposed to be at the height of globalization, but it was very much a kind of a westernized globalization where, westernized thought processes were the key thing. As I was writing both of those dissertations, they were attempts to philosophically engage with the Singh Sabha concepts, basically, and to try and understand the entirety of the formation of modern Sikh philosophy, and to try and reinterpret some of that in the modern age. But I kept hitting roadblocks. And one of them was that, as I've just said, philosophy as a discipline in the West did not take non-Western philosophy seriously. Those philosophies that it did take seriously have already been categorized as philosophies of other nations. So they're nationalized philosophies. Like Indian philosophy represents the nation of India. African philosophy would represent the spirit of African people in a national sense, and so on. And Sikh philosophy was kind of nowhere there to be seen. And the other field that I was engaging with was obviously Asian studies, Sikh studies, South Asian studies, or whatever. And within that realm, because of the structure of the humanities and the social sciences, and the way that knowledge about Sikhs and Sikhism was constructed, it was impossible to get anybody to take Sikh concepts seriously. Pretty much all of the research that was done during that time focused on the violence of the previous 10, 15 years, and Sikhs had been kind of categorized in a particular way. And the only attempt to take Sikhs seriously was when they were categorized under an ethnicity like Punjabiyat or Punjab or whatever. So, within the field of Punjab studies, possibly you could do a little bit, but there was just no interest in this field. And when I had tried to reach out to other people to before I came to the University of Warwick to do a philosophy PhD, people kind of pushed you away and saying, we don't do Sikh concepts, we don't study Sikh theology or Sikh philosophy or whatever. In other words, this particular form of knowledge wasn't just completely marginalized, it wasn't even on the margins, right? That's how difficult the situation was. And as I worked through the thesis, I became more involved in work on the history of religions, on the study of translation, so thinking between cultures,
was an attempt to place my own understanding, my own interpretive consciousness within the field of philosophy. So I was initially engaging with people like Gadamer, Heidegger, Ricoeur, and trying to understand how this project might fit within a broad hermeneutic project. So I read hermeneutics very, very thoroughly at the time in relation to other modes of thought. I ended up rejecting it because it kept hermeneutics as a project either makes me retrieve origins, and I didn't want to retrieve origins. I wanted to make new creative beginnings, basically. And that's a very different project. So I rejected the kind of the readings of Gadamer, Heidegger, and Ricoeur on this, because they were working within a largely Western-centric mindset. So I moved into other areas, and that gave me time to re-engage the Western tradition. And that's the important thing that I want to kind of get across. It's impossible not to engage the Western tradition. The person who effectively could be regarded as one of the founders of the field of modern Sikh philosophy is Dr. Sher Singh. Dr. Sher Singh is, that work that he produced, Philosophy of Sikhism, is remarkable in many ways. And if anybody has picked it up in the, I did a small discussion of this in the chapter 1, I think, The Emergence of Sikh Philosophy, where I pinpointed something in his preface, which was really amazing. He was doing his doctorate at the University of London and probably experiencing what I was experiencing 60 years later. And that was the positioning of a diasporic Sikh, and how you are positioned not only in terms of cultures, in terms of civilizations, in terms of peoples, but also within the knowledge system itself. And one of the most important things that he said, and I don't have the quote to hand, so I'm just kind of paraphrasing a little bit from memory, was that when he tried to put Sikh concepts in the frame of the knowledge system, he had no choice but to engage and bring forward the Western concept. What does that tell you? So basically, when he brought a Sikh concept forward, he had no choice but to at least acknowledge that this framework is working through Kant or through Hegel or through Whitehead or through William James or something. And he makes reference to all of these. And I thought that was a very important thing that scholars coming out of the Singh Sabha tradition were doing. And that's the one lasting impact. And it's what I would say is something that the Singh Sabha gave to us, was basically they engaged modernity in both positive and negative ways. And their eventual production of what we understand as modern Sikh philosophy is a very positive element that they've bequeathed to modern Sikhs, basically. Why? Because I think at a time when politics was going in a completely different direction into identitarianism, etc., they put Sikh concepts, they extracted Sikh concepts, put them into onto the plane of engagement and forefronted those concepts. And that's something that we have to acknowledge, that, you know, it's a very positive development that they gave us. However, as we know, engagement with Sikh philosophy eventually kind of faded away. We actually have a very good literature on it, but it's never entered into the Western humanities, into the Western domain of thought. And that has been one of the constant problems, how to even get people to take it seriously. So that's just a broad, just a little bit of a kind of contextualization of where I'm sort of coming from and why this work was so important. So why, you know, it took 30 years for me to then come back to Sikh philosophy,
because I couldn't do it at the early stages because the policing is so strong in the academy that students can't study Sikh concepts or Sikh philosophy or whatever. It isn't thought to be a proper field or whatever. And those who are assistant professors, then trying to become associate professors, also, your whole activity, your thought process is being policed. And that's how the knowledge system essentially works. It basically polices you into a corner and only allows you to engage on its terms. So that's very, very important for you to understand the context in which I'm working. I was able to write the book eventually when I'd finally made it through the entire process. So, these thoughts start to come together by around 2018, 2019. And I was fortunate that a colleague of mine in University of Amsterdam, her name is Monica Kaloska-Steinbach. She started a new book series on world philosophies. And also the field of world philosophies started to take shape in a way that had previously not happened. It didn't happen in the 1990s. We had a few sporadic efforts, but suddenly, round about, I think, 10 years ago, the fields of global philosophies, world philosophies suddenly start taking up. And there's a lot of energy around these fields now. And what they're trying to do is to put non-Western concepts on the table, because people can see that the politics of the world, the shape of the world is now changing. It's moving in a different direction, and we cannot use a kind of monochrome understanding of the world, which is based totally in sort of Western-centric terms. Having said that, we continue to work in an Anglophone consciousness. And that is important to note, that none of us, even everybody here on this platform here today, we are not exempt from working in an Anglophone consciousness. We've been in that consciousness since the Singh Sabha period, since the Sikhism entered into modernity, and that continues. And that is the global arena of thought. So we have to negotiate with that according to the rules that are there. And we can try and push back on it, right? In the way that I tried to do with this book, by pulling away from what is meant by ontology, what is meant by epistemology. So I use those terms because otherwise non-Western philosophers would not understand where is Shabad coming from, where are these other terms like Naam, etc., coming from? Where do they fit in? So you've got to relate it to the knowledge system, at the same time trying to undermine the knowledge system, right? It's a very difficult process, and it's a constant process of translation. And I'm glad that at least one of the speakers brought up that aspect as well. So let me just turn to a few of the thoughts here. And I'm not sure what order to kind of do it in, but and I did make copious notes while I was doing this. And one of the problems I often have is that I can't read my own notes once I've written them. So just bear with me for a second or so. I'm going to start with Kabir. I thought I had somebody else's points here. Sukhwinder Singh started first. Thank you very much for your comments, Sukhwinder. You talked about a new book that's just been written, Sikh Philosophy on Its Own Term. I hadn't actually come across that book. I'd love to know more about it. If you can send me the details, maybe in the chat or something, I'd be really grateful. And Sukhwinder brought up some of the key questions I'm kind of working with, the idea of making immediacy central and bringing it into dialogue with secularism. It's actually not so much a dialogue with secularism, the book, it is a pushback at secularism.
it's trying to work between the religious and the secular, which comprises the liberal understanding of modern Western philosophy. And so I'm kind of pushing back at all of that framework and trying to insert some of these terms and see how they behave in relation to that. But you quite rightly picked out some key things. Amandeep, also, in your response, you talked about the central question, why philosophy? And I think somebody else brought that up as well, if I'm not sort of mistaken. Lukvir brought up the question, why philosophy? And both of you treated it in quite different ways. And Amandeep, I think you rightly brought the question of metaphysics here, and tied it to my effort to tie it to psychology. And I think that's essentially what I'm doing. I haven't been fully aware of the works of Dr. Himmat Singh until recently, until the last couple of years. I've had his book for a long time, but I found it difficult to decipher. But when I really got into it, I realized that he's doing very similar work to what I've been doing, and putting Shabad and the experience of Shabad right at the center, because that's how Sikh epistemology, if there is such a thing, or if there is to be such a thing, that's where it begins from. It begins from the process of Shabad, breaking the field of consciousness that we call egocentrism or whatever. Once that's broken, in the Western-centric sense, that would be regarded as a disaster, but in the broadly Indic sense, in the Sikh Gurmat sense, I guess, in the non-Western sense, it would be regarded as something, as a positive beginning for transformation of the self into something else. Not just the transformation of the self, but the transformation of knowing, the transformation of thinking, the transformation of desiring as well. All of these things come together. So in a sense, yes, it's an attempt to build a kind of metaphysics. And I very much agree with the term meta-metaphysical that Dr. Himmat Singh uses. I would go one step further and say that the meta-metaphysical is also the same as what Roy Bhaskar calls meta-reality. And for me, it's simply ego transcendence, or ego death, basically. So in order to have metaphysics, meta-reality, the way to do that is through the breakage of the ego. And that gives us a different playing field completely, away from modern phenomenology, from Kantian metaphysics, from the kind of Western infrastructure. Having said that, there is a Western component that is doing something very similar to this as well. And I don't engage with that in this particular book, but I do it in a forthcoming book, which was called Geophilosophies. Interestingly, I wrote the book Geophilosophies 2 years before I wrote Sikh philosophy, because I was trying to work out what on earth is happening in the process of encounter. So I was trying to revisit what Dr. Sher Singh had experienced 60 years before I kind of got to this process. It's almost 80 years now, 80 or 90 years. And really to think about that frame of consciousness in a very important way. You mentioned the question of psychology and life. I think that's an underplayed element of a lot of the Sikh texts and the primary sources. Is it a philosophy? I'm not saying it is necessarily. It could be a psychology. It could be literature. It could be all of these things completely. I'll come back to the question of why philosophy in a second, and why I think it's important. But I think you're right to highlight that aspect, because unless you make that philosophy relevant to one's internal life, then it simply becomes just another mode of knowledge, materialistic knowledge. And I think this is beyond the material and the immaterial, basically.
you also mentioned that I brought out the question of connected Shabad to revelation. Yes, this was an interesting occasion to bring back the word revelation into this dialogue, and this is something I'm writing in more detail as I'm going on. So these are questions which I think could be explored in much more detail. For Dr. Debinderjit Randhawa, thank you so much. Those were incredibly interesting remarks. I think you hit the nail on the head with where you're coming from, and obviously your own sort of training in this enables you to connect really well to some of the themes that I'm working with. You focus on the question of assemblage and the multiplicity associated with that, and that's absolutely right. The whole thing about Sikh philosophy, right from the get-go, and this was something I couldn't understand when I was writing that dissertation, the MA dissertation, the PhD dissertation, Thinking Between Cultures. I was thinking, what is going on here? Because I'm trying to write in English, and yet I'm having to translate everything, etc. What is this plane of consciousness within which I'm writing? How do I describe it? How do I separate it or not separate it from the broader arena of global philosophy? The concept of assemblage is really important, because if you think about the word Sikh and philosophy, they're completely different terms. The Sikh Gurmat are basically Indic terms which have a different experience. The word philosophy, goes back into European, Greek experience, etc. But in the hands of the Singh Sabha, and this is where I'm talking about Singh Sabha 2 now, and doing that project differently. In the hands of the Singh Sabha, they brought this together through their writings. Maybe this is what they wanted to do, maybe not, but it comes out in the engagement with the West, and it's a positive engagement. And eventually they created something called Sikh philosophy. They bring these two elements together, but it's not just a composite. It's not just something taken off a shelf, put in here like a Lego, right? It's not held like Lego. It actually becomes a new form of consciousness, a kind of a way in which opposing thought patterns now begin to talk to each other on a new plane of consciousness. Now, that plane of consciousness is Sikh subjectivity, or the Sikh self, right? But it's a Sikh self that is constantly being made and remade in different contexts. So there is not one context. It's a constant process. And the reason why it's being made and remade is because the world is constantly changing for us. And people in different parts of the world, or even in different parts of India, etc., are engaging the world in different ways. So it is an engagement with this life. So I see the concept of assemblage as a kind of a portal for thinking between cultures. And if I had known about the concept of the assemblage in greater detail in the 90s, I probably would have, called my project something else. But that's what the assemblage is. It's a portal for thinking between cultures, but it's also a portal into my own subjectivity, right? And I am not. One thing I'm doing here with this book, and I have to be very clear to the students as well. I'm not speaking necessarily on behalf of all Sikhs. This is my exploration, right? It's my exploration in my context, which is an American context, but also a European context as well, and to try and bring these elements together within the kind of policing of the academy as I see it, right? And to keep alive my own subjectivity, my own sense of self, my own sense of living Sikhi, but within a very harsh knowledge environment, which wishes to completely marginalize it or push it aside.
So and Dr. Randava also talked about diasporicity, and that's it's a central aspect. So the assemblage is diasporicity. And I think this concept of the assemblage and applying it to Sikh philosophy as an assemblage is very much a diasporic project. It's basically taking us out of a kind of an origin narrative and now putting us into a completely different realm. The other reason why I think assemblage is really helpful and important for Sikh philosophy is that it allows us to write back at the Western tradition. So I'm not seeing the Western philosophical tradition as an outsider. I'm seeing it as an insider, right? So I don't stand there at the door with a passport saying, please let me in. I'm already in. Try kicking me out. So this is like, you know, it's citizenship politics, basically. I claim my citizenship, it's an organic citizenship within the West. I grew up there, right? So then they have no right to position me as an outsider. That's what I'm doing with assemblage here, right? Something that Dr. Sher Singh didn't need to do, because he wrote his thesis, he went back to India, worked closely with the SGPC, and you can see that both of his books, one written in English, the other written in Punjabi, are both kind of, within the kind of SGPC project at the time. My context is completely different. So that's where the diasporicity element is coming in. But here is a warning to everybody. Diasporicity is not something outside of Punjab. It's also something inside Punjab. I think it's an impulse within Gurmat concepts themselves. I think this was meant for the whole world. And that's essentially part of what this project is trying to do. And let's be honest here, this was supposed to be an introduction book. They gave me 60,000 words to write in. I ended up writing 95,000. And they could quite easily have said, no, you have to cut 30,000 out, but they were very kind and they kind of let me kind of work within that. And part of the reason was, it is so difficult to write a Sikh philosophy, because I think Gurbani and even Dasam Granth and all the primary sources are deeply resistant to that project. So it has to be done through fighting with one's own sense of self at the same time, if that makes any sense. But I'm happy to kind of discuss this with you. But anyway, thank you very much for those remarks, and I hope we can kind of talk about these in more detail. Lakvir brought up the issue of, I'm just going to focus on one or two things. I don't want to go on in detail too much, but you brought up the question of the Kantian question and the question of why philosophy in a political sense. I agree. This is always going to be a political project, but it's also a spiritual project. And I see no difference between the spiritual and the political. These are just words and separations that the European humanities and the European state has kind of mandated. You did bring up the question of Dasam Granth. Unfortunately, I could not tackle the Dasam Granth in this project. As I said, I was 30,000 words over the word limit. This was supposed to be an introduction. It's gone beyond an introduction, as you'll quite readily acknowledge. It's a little bit more than that. So I was worried that, it begins to read more like a monograph. The question with Brahmanas is definitely something worth thinking about, and the engagement with the Vedantic framework. I have people in Indian philosophy, in Hindu philosophy, especially out here in North America, continually ask this, with the presupposition that Sikh philosophy is already part of Hindu philosophy, part of Darshanic philosophy. And I disagree. I think it has its own sense of complete separateness.
it intersects with regard to frameworks, like the non-dual framework in Vedanta is similar, but it doesn't work in the same way. Vedanta is also beholden to a particular Brahmanic framework. That's why it's within the Darshanic system. There could be really interesting comparative projects that we could do with this, but one would have to be careful not to dissolve the uniqueness of some of the Sikh concepts and the way they work through the Guru's own language back into a Vedantic framework. I'm very, very cautious about that. So the engagement with Dasam Granth is something I'm doing in another book, possibly a co-authored book, but I couldn't do it in this one. But I do take your point. And as for the continental framework, why does one use that? Simply because one is working within the Anglophone consciousness, and the continental philosophy provides the best engagement or the best kind of footholds with which to engage philosophy and to kind of push back, to resist philosophy as well. And this is something that Dr. Gurpratap Singh did extremely well. He also went, I think he did his PhD at UC Irvine, and brought back some of this kind of ethos back into his own understanding of Sikh philosophy. So I think he and I would be very much on the same page in regard to this, and why I think continental philosophy is important. Dr. Dipinderjit Randhawa does the same thing as well. So I'm glad that we have some kind of sense of understanding here as to why that's important. Incidentally, I haven't told people, but I had two supervisors for my PhD project back in the 90s. One was Martin Warner, and the other one was Christopher Shackle at SOAS. Martin Warner was at the University of Warwick. Martin was a student of Gilbert Ryle, and Gilbert Ryle was one of the leading analytic philosophers in the world at the time. And you might think, how on earth did I survive with an analytic thinker? It's because Martin was actually also interested in Christian hermeneutics and interested in inter-religious dialogue and stuff. And he was just a very generous person, basically, and didn't enforce analytic thinking on my project. So that's just a kind of anecdote I thought I'd kind of share with you. But it is, I do have that kind of connection to it. You can see how difficult it is to try and work with Sikh philosophy, then with continental philosophy, and then have people supervising you who understand nothing about it and are deeply resistant to it. So bear that in mind as you kind of think about this. Jaswinder Singh's comments on translation are very, very interesting. This is something that I've engaged at length in a previous work, and actually I'm continuing to think about. Your question was, how can the philosophical idiom provide a better translation than, say, the theological or the religious? And it's because the philosophical idiom is at the heart of the project of the humanities, and continues to remain there, because it kind of polices the way in which concepts are used, how you can use them and how you're not allowed to use them. So philosophy is very important. So in a sense, anybody coming into the humanities and wanting to work with Sikh concepts, this is why I encourage people back in the 90s to engage with philosophy, because why engage secondhand with sociology or anthropology when even those disciplines are reliant on philosophy, right? So it's where the power is situated. Then the power of the Western project is situated within philosophy, right? Even psychology takes its concepts from philosophy. Now, one could argue, if I want to push this further, I could say, and I do in my geophilosophies book, I then turn the whole table around.
and say that the philosophical project in the West is still a political theological project, which is never separated from Christianity, even and especially when it calls itself secular. So the moment it calls itself secular, it's even more Christian than anything else. And you have to remember that. And so this is all going on in translation. So what I've done in my previous work and in this work and in a recent article that I just wrote, I published it in the journal Religion, is to reject the framework of translation altogether. Translation keeps me in an interlingual mode. That's not how my mind works. That's not how words are connected in my mind. So I have Punjabi words, I have Sanskrit words, I have English words, I have words from French and German. They're crossing in my mind. I prefer to turn the idiom of translation into the idiom of consciousness, because translation keeps it in the realm of literature, and literature is at least a step away from consciousness. So I prefer consciousness, and it comes back to the question of thinking between, right? That's what I was thinking about. I was trying to figure out what's going on in this mind. How is this mind situating this? Because if I don't think about that, then I'm doing a disservice. Then I'm just doing science. I'm just doing an objective project, right? Objectifying Sikh concepts, Sikh philosophy, etc. That's not what it's about. It's intrinsically connected to the way we make and unmake ourselves. And it's really important to kind of remember that. So my question, my response to that is that I think the idiom of translation, you can take it a step further into the idiom of the study of consciousness. Very few people, almost nobody has written about this. The closest I have seen is Deleuze. And look in all of Deleuze's work, you will hardly find the word translation. Where he uses it, it's synonymous with what we understand as disjunctive synthesis, which is basically his own understanding of the comparative process of how you bring together different cultures, different words, different concepts into a single format and then synthesize them into something new. Translation is a problem, and I learned that from Heidegger. What I did in my PhD project was analyze Heidegger's writings very carefully every time he used the word translation. And the word translation for Heidegger simply becomes a way in which language is policed. It's not working in the same way as Benjamin. Benjamin is different. Benjamin is definitely different. He doesn't share the same aspects as Heidegger does. He has a Jewish consciousness. He has a German consciousness. And he's trying to kind of figure that out as well. You know, the messianic with what's happening in Germany at the time and whatever else. Heidegger is linked to a pure consciousness, and translation simply is a door back to, it's a boundary which needs to be policed at all times. And it leads back to the origin of Western philosophy, the Greeks, etc. And that's how he kind of traces word etymologies back to an origin. That's why I eventually, as I worked through the last 25 years, I became suspicious of religion. I became suspicious of translation. I'm suspicious of all the framework of the Western system. I'm deeply suspicious of it. But at the same time, we can't throw it away. We have to rework it. And that's why this assemblage thing is so important. It gives you a portal into manipulating that part of the West, so that you treat it like it's your own. It's not the dominant culture anymore. It's the culture in which I live, and I have a right to reiterate it in my own terms. That's what was so interesting in the Jews, and I think that's what frightened Heidegger about the Jews as well, and other German thinkers about the Jews. The Jews had settled in Germany for several hundred years, had become part of the consciousness, but were not part of it either.
right? But they were able to speak back to German consciousness and redefine it. And I think that made nationalist Germans very uneasy. And I think that's also what's happening in Western European consciousness as well. And I think those of you working in India might want to kind of think about how what's happening in the current political situation is also affecting that, with the movement towards a complete Sanskritization of Indian consciousness, etc., you know, and whatever. I think I'm almost there. Harkamalpreet's question, you asked about the subject and the separating it from the substance. I actually think I'm trying to connect the two rather than to separate them. Is it the closure of the metaphysical project? To a certain extent, it's the closure of a certain strand of Western metaphysics, which is based on ego consciousness, but it's the opening of a different form of metaphysics, which is based on the breakage of the field of consciousness and the expansion of that, I think. I think I touched upon everybody, and I've taken up too much time, so I'm going to give it there. So thank you to all of you for those wonderful responses, and I really appreciate your engagement with this. Thank you, Dr. Arvind-Pal, Mandair, for your remarks and for a detailed analysis and answers to the questions that were raised in the meeting today. I'd like to now invite Professor Jagdish Singh to provide his presiding remarks for today's session. इस महत्वपूर्ण किताब ਦੇ ਉੱਤੇ इस सैशन ਵਿੱਚ 3 पेपर पढ़े गए हैं, 3 बड़े अहम क्वेश्चंस होए हैं। मंडेर साहब ने इस पुस्तक बारे अपने ਉਹਦੇ पैदा होने ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਖੂਬੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। तो एक मंडेर साहब दी राइटिंग्स की जिहड़ी एक खासियत है कि इस विच राइटर जिहड़ा है वो बहुत वखरे वखरे लैवल्स दे उत्ते वर्क करदा है। सो जिहड़ा उहदी सिंसैरिटी ते मेहनत दोहां चीज़ां नूं दर्शाउंदा है ते नाल ही नाल ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਾਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਨੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਵਾਂ ਚੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਿੰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਕਾਲਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਡੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਆ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ
ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮੰਡੇਰ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਹੋਰ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟ ਝੁਕਾਅ ਕੀ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਰਸ਼ਨਸ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਦੂਜਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਅਨੁਭਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਫੀ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਲੈਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਟਕਰਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਕਲਚਰ, ਇੱਕ ਐਸਥੈਟਿਕਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਣਾਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਰੁਤਬਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਿਆਰੀ ਫਰਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ
ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਮੋਲੋਜੀ ਬਣਨੀ ਆ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਤੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੈਟਰ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇਮੇਜਿਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਮ। ਸੋ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰੈਲਮ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਸਿਜ਼ਮ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਟਾਈਮ, ਹਿਸਟਰੀ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਰੈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਤੇ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਟਰੁੱਥ ਦੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਰੈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਈਗੋ ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਟਾਈਮਸ ਦੀਆਂ ਡੁਐਲਿਟੀ ਦੇ ਹੈਜਮੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਗਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਈਗੋ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਈਗੋ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ, ਈਗੋ ਦਾ ਪਸਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਇਸ ਰੈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੰਡਲ ਸਿਰਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਸ ਰੈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਓਰੀਐਂਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ। ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਆਈਡੀਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕੈਲਿਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰ ਸਕਾਲਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਰੈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਭਵੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਮਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੈਲਮ 'ਚ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਸਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਵਾਪਰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਮ ਅਨੁਭਵ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਪਸਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੀ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਸਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜੇ ਪਸਾਰ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਲਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀ ਸਕਣ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਸੰਦਰਭ ਚ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੈਲਮ ਚ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਚ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਬਨ ਅਲ ਅਰਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਜਮਾਨੁਲ ਅਸ਼ਵਾਕ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੋਇਟਿਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਮਨਾਈਨ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਰਸਿਕਤਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਲਿਰਿਸਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਲਿਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਟਨਟੀ ਤੇ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਆ, ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਰੈਲਮ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੈਲਮ ਚ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਥਿਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਮਨੁੱਖੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਣ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਡੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਿਕਤਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਫੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਵੱਡਾ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਸੋ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਫੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਲਾਸਫਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ
ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਫਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੈਲਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੈਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦੀ ਤੇ ਰਸਿਕਤਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤਾਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਰੈਲਮ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੈਲਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਰਸਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਥਾਨਕਾ ਆ। ਸੋ ਉਥਾਨਕਾ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰੀ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖੀ ਨੇਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਥਾਨਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਗਪਟਨ ਅਜੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਕ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਨ ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਂਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆ ਗਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਲਾਂਗਰੀ ਉੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲੰਗਰ ਲਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਲੇਖ ਵੀ ਤੂੰ, ਇੱਕੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਦੂਜਾ ਗਾਹੇ ਗੁਰੂ। ਸੋ ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰਾ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੋ ਕੁ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜਦਾ ਆਪਣੀ ਪੀਰ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਕੀਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੱਜਦੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੱਜਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੌੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੀ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਿਸਦੇ। ਸੋ ਉਥਾਨਕਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥਾਨਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਫਰਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਰਸ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਲਸਫਾ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਆਫ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮਲਟੀਪਲਸਿਟੀ ਇਨਟ ਪਲੂਰਲਿਸਟਿਕ ਐਥੋਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾਮ ਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲਚਰਲ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਾਮ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਿਊਮਨਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਐਪਿਸਟੀਮੋਲੋਜੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੋਝ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਧੁਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ,
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 5 ਪੰਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਟਿਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਉਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਬਟਾਲੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਰਤਿਕ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਰਕਾਸੁਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 8 ਨੁੱਕਰੀ ਖੂਹੀ ਲਵਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 8 ਬਾਹਾਂ ਇਕੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡਸਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਬਾਬਾ ਟੱਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਆ ਪਲੂਰਲਿਸਟਿਕ ਐਥੋਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਮੈਨ ਦੇ ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰਲ ਆਸਪੈਕਟ ਆ ਉਹਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮਾਰਚਿੰਗ 'ਚ ਅਨਫੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਰੂ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰੈਲਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ 5 ਪੰਥਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੱਸਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਵੀਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਯੂਨਿਟੀ ਵਾਲੀ ਵੱਖਰਤਾ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਡੀਅਮ, ਪਰ ਕੁਝ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਮ ਰਸੀ ਸੰਦਰਭਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਗੋਲੈਸਨੈਸ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ 5 ਪੰਥ ਹਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਪੰਥ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ 16ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਿਹਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਹਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵੱਖਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲਕੈਮਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਰਕਨੈਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮੰਤਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਹ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਈਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਈਡੀਅਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣਾ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਅਥੋਸ ਦੇ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਝ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ ਉਦਾਸੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਂਡ ਦੀ, ਸੋ ਆਨੰਦ ਕਾਂਡ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਦਾਸੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਸੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਬਸ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਐਲਕੈਮਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਆਸਰੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਕਿੰਜ ਜਜ਼ਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਫ ਕਿੰਜ ਮਰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਪਰਟੀਕੁਲੈਰਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਟੀਕੁਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਟੀਕੁਲੈਰਿਟੀ ਉਹਦੇ ਡਾਟੇ ਜੋ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਨਿਰਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਾਂਤ ਆ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਸ਼ੰਕਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਵਾਈਟ ਆ ਤੇ ਰਾਮਾਨੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨਵਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਨਿਰਮਲਾ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੈਵਾਈਟ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਾਂਤ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵੇਕੀ ਪ੍ਰਗਾਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ? ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਵਿਦਾਂਤ ਨਿਰਮਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਖਾਲਸਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਿਰਮਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਡਿਵਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਈਬਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਦਾਂਤਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਤਖਤ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਸਪਰ ਤਣਾਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਰ। ਸੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਪਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਝਗੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਨੈਤਿਕ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਿਸਟੇਮੋਲੋਜੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਣਾਵੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਿਊਮਨ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਆ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੋ ਸੰਪੂਰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਟਾਈਮ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ,
ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਿਯਮ ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲਗੜ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਦ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਮਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਡਾਰਕਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਮਿਕ ਫੈਮਨਾਈਨ ਬਣਦਾ ਮਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਡਾਰਕਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਡਾਰਕਨੈਸ ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਫੈਮਨਾਈਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਡਾਰਕ ਫੈਮਨਾਈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੋ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਭਵਿੱਖਮਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜਸ ਫॉर ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸੈਕਟੇਰੀਅਨ ਕਲਚਰਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੇ ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪੰਥ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਈ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਰਸੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਸਰਟਨਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋਡ ਦਾ ਪਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਏਕ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੌਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੇ ਮੌਲ ਦੀ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਏਕ ਅਨੇਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਆ ਸਰਟਨਟੀ ਵਾਲੇ ਫਲਸਫੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਹ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਫਲਸਫਾਨਾ ਰਮਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫਲਸਫਾਨਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਆ, ਉਹ ਨਾਮ ਰਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਰਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਰਸੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕੈਲਿਟੀ ਤੇ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹਨ। ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਨ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈਜੈਕ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥੋਡਾਕਸੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਫਿਊਡਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੋਈ ਆ,
ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੱਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸ਼ਰਧਾਮਈ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫਾਰਮਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਟਨਟੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਸ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਰਸ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਥ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾੜਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ। ਤੋ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਹ ਦੇ ਫਿਨੋਮੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਤਾਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਡੁਐਲਿਟੀਜ਼, ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਕਤਾਵਾਂ ਤੇ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਐਸਪੈਕਟਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਨਵਰਟੀਬਿਲਿਟੀ ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਥਿਓਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਆ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਆ, ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੰਕਲਪਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕੁਝ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਨਵਰਟੀਬਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੁਕਤ ਚ ਹੀ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਯੂਟੋਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਅਧੂਰੇਪਣ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਇਨਸਾਈਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਥਿਕੋ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟੀਫਾਈਂਗ ਸੈਕੂਲਰ ਹਿਊਮਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਵੈਸਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੰਡੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਫੈਲਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ। ਧੰਨਵਾਦ। With the insightful presiding remarks, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। We are now at the end of today's session. One more time, many thanks to our speakers who presented their review and analysis today. Professor Sikhinder Singh, Amandeep Singh, Professor Deependrajit Randhawa, Lakheer Singh, Jaswinder Singh, Kamalpreet Singh, and big time thanks to Dr. Arvind-Pal Mandair as well. As we close the session, I'd like to close with a couple of quick comments. On May 6, 2023, Nalpragas USA is conducting a seminar on agriculture and farming sector of Punjab, Sikh imagination. This seminar is going to be presided by Dr. Surinder Singh Jodhkar from JNU Delhi. We will have some representatives from Government of Punjab attending this event as well.
The details of this event will be shared with the audiences on this call, as well as will be listed on the North Burgas USA channels. We are continuing with the Sikh Women Book Club tradition that we set out last year. Sikh Women Book Club's theme this year is to study different religious texts of various traditions, the Buddhist traditions and the Islamic traditions, as well as the Vedantic traditions. Our first meet is going to be conducted on April 29, 2023. And the first text that we will review is the Lotus Sutra, which is a very prominent Buddhist text, which originates from Mahayana Buddhism. Thereafter, we will meet every last Saturday I think it's Saturday or Sunday, one of the two. We will meet at the last Saturday or Sunday of every subsequent month this year. The details again will be forthcoming on our channel. So one more time, I'd like to request you all to consider subscribing to our channel so the details of our activities going forward can seamlessly be communicated to you. With that, thank you all for being here. It was a wonderful, multi-dimensional, multi-perspective laden dialogue and discussion for which we, North Burgas USA, are thankful to all of you. Sat Shri Akal.